കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠന വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനാണിത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആ പഠന കാര്യത്തിന് പുറമേ തന്നെ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ലോഡാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഈസ് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ടോർഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതിന് കൂടാണ്ട് അതിന് പുറമേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ലോഡ്. എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ലോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ലോഡാണ്. ദ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ദാറ്റ് വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഈസ്, എങ്ങനെയാണ് എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ അപ്ലൈയിങ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്. Okay, so if the load is torsion, then the endurance strength will be different. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബെൻഡിങ്ങിൽ അണ്ടർ ബെൻഡിങ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് വിൽ ഡെവലപ്പ്, അത് നമുക്കറിയാം. ബട്ട് അണ്ടർ ടോർഷൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അണ്ടർ ഷിയർ ദ കോമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ ക്വിക്ക്ലി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സ്റ്റീൽ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടത്? സ്റ്റീൽ ഈസ് വീക്ക് ഇൻ ഷിയർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് ഫ്രം ദി സ്പെസിമെൻ അണ്ടർ ബെൻഡിങ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്, ആൻഡ് എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ടോർഷൻ വിൽ ഓൾസോ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോർഷനിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ഷിയർ. എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ഷിയർ കാണാനായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എസ് സഫിക്സ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ഷിയർ എന്ന് പറയും. എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ഷിയർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഷിയർ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും. SSC ഷിയർ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് ടോർഷൻ, അപ്പോഴുള്ള എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് മാറ്റാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അണ്ടർ ബെൻഡിങ് നോർമൽ സ്ട്രെസ്സാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് രണ്ട് എഫക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ SSC, അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറി എസ് സഫിക്സ് SC is equal to 0.5 times S suffix E ആണ്. MSST means maximum shear stress theory. MDET means maximum distortion energy theory. SSC is equal to 0.577 SE. SE means what? SE indicates it is the endurance strength under bending. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബെൻഡിങ് എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ടോർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ആക്സിയൽ ലോഡ് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ടോർഷൻ? വി നോ ദാറ്റ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് വാസ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആണ്, ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ്. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെൻഡിങ് ലോഡ് ആൻഡ് ആക്സിയൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബെൻഡിങ് ലോഡ് കാരണം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്, ആക്സിയൽ ലോഡ് കാരണം ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ്സും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും രണ്ടും എന്താണ്? നോർമൽ സ്ട്രെസ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ആക്സിയൽ സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ആക്സിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെയിം ആണ്. സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ടർ ആക്സിയൽ ബോത്ത് ആർ സെയിം ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിൽ ബെൻഡിങ്ങും ആക്സിയൽ ലോഡും, സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിൻ്റെ കേസിൽ ബെൻഡിങ്ങും ആക്സിയൽ ലോഡും രണ്ട് സെയിം ആണ്. ബിക്കോസ് ബോത്ത് കോസസ് നോർമൽ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, torsion is different because that causes shear stress. But here if you talk about a fluctuating load, then bending load is different and axial load is different. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Let us discuss about that one.
So for that, consider I have a rod of circular section. Figure A, figure B എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. I have a rod of circular section. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അവിടെ ഒരുപാട് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് കാണാം. അത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സം ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ദർ. ഓക്കെ, സോ ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഞാൻ പിടിച്ചു വലിക്കുവാണ്. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പി കൊടുക്കുവാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പി? ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പി മീൻസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആക്സിയൽ ലോഡ് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഫിഗർ എയിൽ. ഫിഗർ ബിയിലോ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ബെൻഡിങ് ലോഡ് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ബെൻഡിങ് ലോഡ്. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എം, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എം മീൻസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ബെൻഡിങ് ലോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ സിഗ്മ സ്ട്രെസ് എത്ര വരിക? ഈ കേസിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആണ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്. ഫിഗർ എയിൽ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എ നോർമൽ സ്ട്രെസ്. So consider I have a rod of circular section. So here figure A I am applying fluctuating axial load and figure B I am applying fluctuating bending load. So in the case of figure A, നമ്മുടെ axial load fluctuating axial load കൊടുക്കുമ്പോൾ the stresses are constant from top to bottom. കണ്ടോ, ഒരേ സ്ട്രെസ് ആണ്. stresses are constant from top to bottom. But in the case of figure B, that is bending load കേസിൽ the stresses are maximum at the top and bottom. Stresses are maximum at the top and bottom. In between stress is zero. Stresses are maximum at the top and bottom and minimum at the center. So ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആണ്. ലൈക്ക് ഹോള്, ത്രെഡ്, ഫില്ലറ്റ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹോളാണ് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഹോള് കാരണമാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന് കാരണം അതാണ്, ആ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആണ് കാരണം. ഇറഗുലാരിറ്റി മീൻസ് റെഗുലർ സർഫസ് അല്ല, കാരണം ഹോൾസ് ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ, അതുകൊണ്ട്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് ഓൺലി ദ ഇറഗുലാരിറ്റി വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് in the case of bending means figure B is bending. In the case of bending, only the irregularities which is at the top and bottom are dangerous. കണ്ടോ, ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നില്ലേ ഹോൾസ്, ആ ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെ ഹോളിൻ്റെ പക്ഷേ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ്. In the case of bending, only the irregularities which is at the top and bottom are dangerous. ബാക്കി ഇവിടെയൊക്കെ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലുള്ള ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആണ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബെൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് ഓൺലി ദ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ആർ മോർ ഡേഞ്ചറസ്. These irregularities are subjected to maximum stress. Okay, the other irregularities are safe. അതർ മിഡിൽ വരുന്ന ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ സേഫാണ്. ഈ മേലത്തെയാണ് താഴത്താണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ്. The irregularities are subjected to maximum stress. This irregularity, ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലുള്ള ആ ഇറഗുലാരിറ്റി are subjected to maximum stress. The other irregularities are safe. എന്നാൽ but in this case, ഫിഗർ എ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ്? but in this case, in figure A, the irregularities are dangerous. അവിടെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള എല്ലാ ഇറഗുലാരിറ്റീസും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. Okay, because every irregularity is subjected to maximum stress. കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ സ്ട്രെസ് മാക്സിമം ആണ്. Because every irregularities are subject to maximum stress. That is, every point subjected to equal amount of stress. എവിടെ ഹോൾ വന്നാലും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ, എവിടെ ഹോൾ വന്നാലും ഈക്വൽ സ്ട്രെസ്സാണ് വരുന്നത് ആ കേസിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിഗർ ബി പ്രകാരം ആ മധ്യത്തിലുള്ള ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും മാത്രമാണ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആസ് പെർ ഫിഗർ ബി. മധ്യത്തിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല ആസ് ഫാർ ആസ് ഇൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിഗർ ബി. മിഡിലൊക്കെ ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഒന്നും ഒരു മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. സോ മിഡിലുള്ള ഹോൾസ് ഉണ്ടായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, ആ വർക്ക് പീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. സോ ഫിഗർ എ ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് കമ്പയർ ടു ഫിഗർ ബി. ഫിഗർ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആർ സബ്ജക്റ്റ് ടു മാക്സിമം സ്ട്രെസ്.
Figure B prakaram only top and bottom irregularities are subject to maximum stress. Okay, so based on this figure A and figure B, we can say that figure A is more severe than figure B. That's why the endurance strength under axial load is less compared to endurance strength under bending. Figure A is more severe than figure B. So figure B is less severe. Okay. So figure B less severe figure A more severe endurance strength under axial load is less than. Okay. Now S suffix AE means what? S suffix AE means axial endurance strength. Okay. So figure A is more severe than figure B. That's why the endurance strength under axial load is less compared to endurance strength under bending. Now SAE means axial endurance strength. അല്ലെങ്കിൽ endurance strength under axial load എന്ന് പറയും. SAE is equal to 0.85 times S suffix E ആണ്. Okay, so this is the relation between axial endurance strength and endurance strength under shear. So whatever we get from that specimen, specimen experiment. So whatever we get from that experiment, specimen experiment endurance strength under bending. So whatever we get from that experiment, whatever we get from that specimen from experiment is endurance strength under bending. So if the load is also bending, no problem. Okay. So if the load is torsion, 0.5 times SC അല്ലെങ്കിൽ 0.577 times S suffix E small letter E. So if the load is axial, then 0.85 into S suffix small letter E. SAE means 0.85 times S suffix small letter E. Now this is fluctuating load concept. Okay, next we are going to discussing about design process. Next design process is completely reverse stress, fluctuating stress classification. Infinite life, finite life, infinite life, finite life. Completely reverse stress means sigma equal to 0, but sigma m not equal to 0. Completely reverse stress, non-completely reverse stress എന്ന് പറയില്ല. അതിനെ പകരമാണ് fluctuating stress എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പറയാം. Okay, so design process പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. In the case of static load, we have 5 theories of failure for the design of machine element. Okay, so according to our material, നമുക്ക് ആ 5 theories of failure ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം based on our material. But here in the case of fluctuating load, what will be the design process? Let us discuss. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് n greater than or equal to 10⁻⁶ cycle and less than 10⁻⁶ cycle അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. So here all the design process can be put into 2 categories for fluctuating loads. All the design process can be put into 2 categories for fluctuating loads. When the stress is fluctuate from -100 to +100, അല്ലെങ്കിൽ -200 to +200, അല്ലെങ്കിൽ -300 മുതൽ +300, ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ്സിലാണ് പെടുക. But when the stress fluctuate between 0 മുതൽ 100 വരെ, അല്ലെങ്കിൽ -100 മുതൽ 200, -100 മുതൽ 200 വരെ, അല്ലെങ്കിൽ 100 മുതൽ 300 വരെ, ഇത്രയും കേസിൽ സിഗ്മ സഫിക്സ് സ്മോളർ ദാൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദാറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ്. അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ്സിലാണ് പെടുക. സോ ഓൾ ദ ഡിസൈൻ പ്രോസസ് പുട്ട് ഇൻ ടു 2 കാറ്റഗറി. ഏതൊക്കെയാണ്? ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ.
All the design process can be put into two categories for fluctuating loads. This one and this one. Completely reversed stress and fluctuating stresses. Okay, so there are two categories of problem. One is sigma m equal to 0. Only this one, only this one. Sigma m not equal to 0. So let us discuss about completely reversed stress. This is two categories. One questions related to infinite life and another one is questions related to finite life. So what is infinite and finite life? Let us say I am going to design a machine element which are subjected to fluctuating load, which fluctuate 100 times in a day. I am going to design a machine element which is subject to fluctuating load. Okay, so our load fluctuation is 100 times in a day. But fluctuation 100 times in a day means its fluctuation is very, very small. So if the fluctuation is 100 times in a day and I am designing a machine element, let's for 5 years, then how many cycles will be there in 5 years? ഒരു കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ 100 തവണയാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? 365 into 100. 5 വർഷത്തേക്കാവുമ്പോൾ 100 into 365 into 5. 1,82,500 സൈക്കിൾസാണ്. Now I am going to designing a machine element only for 1,82,500 സൈക്കിൾസ് ആണ്. 5 കൊല്ലത്തേക്ക് കൂടിയിട്ട് 1,82,500 സൈക്കിൾസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ എലിമെൻ്റാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്. ആഫ്റ്റർ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്. ഇനി my machine element is subject to very high fluctuation. Example, I am going to design a machine element where the machine element load fluctuates at 500 rpm. ഒരു മിനിറ്റിൽ 500 റവല്യൂഷൻ ചുറ്റുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് 500 rpm. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ 500, രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റാകുമ്പോൾ വീണ്ടും 500. സോ ലോഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു അവറിൽ എത്ര വരും? ഒരു മിനിറ്റിൽ 500 ആകുമ്പോൾ ഒരു അവറിൽ എത്ര RPM? ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര RPM? ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര RPM? 5 വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും എത്ര RPM? സോ ഇഫ് ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആർ വെരി, വെരി ഹൈ, then you need to design the machine element for infinite life. Infinite life means number of cycles are greater than or equal to 10⁻⁶ cycles. N number of cycles are greater than or equal to 10⁻⁶ cycles. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സംഗതി. അപ്പോൾ 1,82,500 സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 10⁻⁶ സൈക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ I will only design my machine element for 1,82,500 cycles. Okay, so അതെന്ന് പറയുന്നത്, so we can say that our machine element is safe. അതായത് 5 വർഷത്തേക്ക് കൂടിയിട്ട് 1,82,500 സൈക്കിൾസ് നിങ്ങൾ പെർഫോമൻസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. So we can say that our machine element is safe. Okay. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഹൗ വി വിൽ ഡിസൈൻ ദ മെഷീൻ എലിമെൻറ്റ് വിച്ച് ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്. അതിനെപ്പറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. So you have to draw this graph first. So completely reverse stress means stress fluctuate between plus sigma and minus sigma. Maximum stress and minimum stress.
Let me draw a completely reversed stress. അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay. Stress is fluctuates from plus sigma to minus sigma, plus 100 to minus 100, plus 200 മുതൽ minus 200. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താണ്, സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സിഗ്മ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് സിഗ്മ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ മാക്സ് ആണ്. സിഗ്മ എ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ. സിഗ്മ എ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ മാക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സിഗ്മ എ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ മാക്സ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ മാക്സ്, സിഗ്മ എ മീൻസ് വാട്ട്, സ്ട്രെസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻ, ഈ കേസിലുള്ള ഡിസൈൻ ഇക്വേഷനിൽ യു കനോട്ട് സീ സിഗ്മ എം ബിക്കോസ് സിഗ്മ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. So you can see only sigma a. Okay, so in this design equation you will see only one parameter, that is sigma max. കാരണം sigma a equal to sigma max ആണ്. Sigma a equal to sigma max ആണ്. So if the machine element is subjected to completely reversed stress and I want infinite life, so to avoid failure for infinite life, sigma max should be less than or equal to SE ആയിരിക്കണം. സിഗ്മ മാക്സ് എന്തായിരിക്കണം, SE ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഇഫ് ദ മെഷീൻ എലിമെന്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ്, പക്ഷേ ഐ വാണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈഫ്. സോ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ഫെയിലിയർ, അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് എനിക്ക് ലൈഫ് എനിക്ക് വേണം, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫെയിലിയർ ആവാൻ പാടില്ല. അതിനെന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ, സിഗ്മ മാക്സ് ഹാസ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു SE ആയിരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദ മെഷീൻ എലിമെന്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്, ഐ വാണ്ട് മീൻസ് ആ മെഷീൻ എലിമെന്റിന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് വേണം. ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്, സോ ടു അവോയ്ഡ് ഫെയിലിയർ ഫോർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്, ടു അവോയ്ഡ് ഫെയിലിയർ ഫോർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഫെയിലിയർ ഒഴിവാക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിനെന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ, സിഗ്മ മാക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു SE ആയിരിക്കണം. സോ ഫെയിലിയർ ഇൻ ദ സെൻസ് ഹിയർ ഫെറ്റീഗ് ഫെയിലിയർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സിഗ്മ മാക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു SE ആകുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്. സോ SE മീൻസ് വാട്ട്, എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത്. SE മീൻസ് എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണ് ഇവിടെ സിഗ്മ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു endurance strength divided by SE divided by factor of safety. Okay. അപ്പോൾ സിഗ്മ മാക്സ് മീൻസ് അത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ, അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെക്കാൾ കുറവ് വരുമ്പോൾ, എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെക്കാൾ കുറവായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും, ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് കിട്ടും. ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് കിട്ടും. സോ വെൻ അവർ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ES, you will get finite life. When the stress is less than or equal to sigma suffix small letter e small letter s, sigma suffix es means endurance strength. When our stress is less than or equal to sigma ES, then we'll get infinite life. Okay, sigma max stress means normal stress shear stress രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ മാക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, സ്ട്രെസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ES, ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ്. സപ്പോസ് സ്ട്രെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ES ആണെങ്കിലോ you will get finite life. Okay, so in the case of shear stress in the കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും, shear stress in the കേസിലാണെങ്കിൽ tau max is equal to, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ, shear endurance strength divided by endurance strength under shear.
Okay. Normal stress in the case, sigma max is equal to SC divided by factor of safety. Okay. About this equation, what is that? Endurance strength under bending. Endurance strength under bending. So this is how we are going to design the machine element subjected to completely reverse the stress for infinite life. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടോ മാക്സും സിഗ്മ മാക്സും അത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. Okay, so this is the first design process in which we are going to design that machine element under completely reversed stress for infinite life. And next നമുക്ക് completely reversed stress for finite life പഠിക്കണം, പിന്നെ fluctuating stress for infinite life പഠിക്കണം. ഈ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി. Fluctuating stress for finite life അത് വേണ്ട, അത് വിട്ടേക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ.